Hi everyone. අද අපි වීඩියෝ එකෙන් ඔයගලන්ට පෙන්නන්නේ Flogsta student housing එකේ අපේ තියෙනවා buildings 16ක්. ඒක වටේ මොනවද තියෙන්නේ? ඔයගලන්ට මොනවද බලන්න පුළුවන් කියන දේවල් තමයි අද අපේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගලන්ට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා බේසික් ෂොප් එක. එතන ෆුඩ් අයිටම්ස් තියෙනවා. ඒ වගේම බයිසිකල් ෂොප් එකකුත් තියෙනවා. ඒ බයිසිකල් ෂොප් එකෙන් සාමාන්‍යයෙන් බයිසිකල් වලට ඒ වගේ දේවල් ගන්න පුළුවන්. මේක තියෙන්නේ වෝග් 8 බිල්ඩින් එකේ. කොහොමද ග්‍රවුන්ඩ් ෆ්ලෝර් එකේ. ඕපන් ජිම් එකකුත් තියෙනවා. මේක තියෙන්නේ බිල්ඩින් නම්බර් 5 එක ගාව. ඕන කෙනෙක්ට මේක යූස් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අපිට ළඟම සුපර් මාකට් එක තියෙන්නේ ඉකා. ඒක මීටර් 100ක් වගේ ඇතුළත තියෙනවා හැම බිල්ඩින් එකකටම. හැමදේම අපට ගන්න පුළුවන්. අපි ආය දවසක ඒකේ විස්තර ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් කොහොමද බඩුවල ගණන් මේ හැම දෙයක්ම.
මෙතන තවත් හවුසින් ස්කීම් එකක් තියෙනවා. මේකේ ෆැමිලිස්ුත් ඉන්න පුළුවන්. මේක අපේ බිල්ඩින්ග්ස් වලට ළඟම අපිට ළඟම පාර්ක් එක තියෙන්නේ මෙතන. මේ දේවල් තමයි ඔයගලොන්ට අපේ ස්ටුඩන්ට් හවුසින් ඒරියා එකේ ෆ්ලොග්ස්ටා වලින් දැක ගන්න පුළුවන් දේවල් තියෙන්නේ. අපිත් එක්කම රැඳිලා ඉන්න. අපි තවත් ඔයගලොන්ට වීඩියෝස් ගේන්න බලාගෙන ඉන්නවා. එක එක තැන් ලස්සන දේවල්, ඒ වගේම ස්වීඩන් වල කල්චර් එක හැම දෙයක් ගැනම. ඊට අමතරව ඔයගලොන්ට තව විස්තර දැනගන්න ඕනේ නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. අපි අපේ අයිඩියා එකක් තියෙනවා නම් අපි පුළුවන් උපරිමයෙන්ම ඔයගලොන්ට එකට වීඩියෝ එකක් කරන්න try කරනවා. අපි ගිහිල්ලා එන්නම්. bye.